ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕੀ ਕੁਝ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ SVP ਤੋਂ SSVF ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਪਾਏ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੋਂ ਜੇਸਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਕਸ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਮਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਜੇਸਨ। ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜੇਸਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਸਨ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਸ਼ੋ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ। ਕਿ ਆਪਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਬਲ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਜੈਸਨ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਜੈਸਨ, in the beginning, I want that please give us an introduction of yourself, your experience about you, that our viewers can judge yourself also. Well, I'm currently the head of business development for a company called Global Opportunities. I've been with this company now for a little over 3 years. Prior to that, I was with the Australian High Commission as Senior Visa Officer. And I've been here in India myself for nearly 6.5 years. Prior to that, I was in Australia and had a lengthy experience in the education sector. So now you are working as a what marketing head? Yeah, we can say. I work across all areas of global opportunities. I'm involved with obviously Australia, Canada, New Zealand. Okay, all countries in some part, in some way. Plus marketing. But I think you have a very valuable and that big experience in High Commission with the senior visa officer. Yeah. So now, what's the present scenario going on for the Australia? What you are saying? Well, it's interesting times. Obviously, the government in Australia went with a program called SVP. I was in the High Commission at the time when that was actually rolled out across the country, and there was a lot of education of the market, of universities and agents about what SVP is, what GTE is as a concept, and it has been, I suppose, a struggle for a lot of agents, a lot of colleges, universities, particularly in Australia, to deal with the concept of GTE and identifying risk profiles which would be suitable for, I suppose, study in Australia. You're saying that these are very clear things between the SVP and that criteria GTE, that these profiles Australia wants to come to Australia and they can study. But why you are saying that there are also very much risky profiles in that? Well, under there's a ministerial, I suppose, directive that applies to all visa officers, which outline a number of categories on which visa officers and I suppose the general market universities and agents need to consider. Such things as family background, immigration history, travel history. We'll be also looking at what are the incentives to return back to your home country. These are some of the, I suppose, important points to consider
if someone doesn't have, for example, a strong incentive to return to their home country, then we have to weigh and balance. Are they seriously considering study in Australia, or are they looking at having other intentions or other reasons for going to Australia? And what value is that course, if they were to do the course, going to have upon their return, if that is the case? And what is the ratio percentage comes out between that, whether it's success between the risky profiles and the good profiles? Well, that's evident in the published data from the Australian High Commission and the Immigration Department in respect to the visa grant ratios. I mean, that's very evident in those reports that it can range anywhere between 60 and 75% in terms of grant rates from that's the a local. grant ratio. That's a very big ratio over yeah. there. So predominantly most visa refusals would be on the grounds of GTE, and that's because those policy directives that's set out by the minister are not fulfilled. Now, if we talk about the total present scenario over here, the name changes over that SVP, Streamlined Visa Process, to SSVF, Simplified Student Visa Frame. Yeah. But the GT is over here. Now, GTE still applies. so what's the main thing is that genuine temporary entrant. If we want that, describe that brief knowledge about that between the genuine. What's the definition of genuine in your things? What is genuine? Yeah, it is a good question, and I've been obviously worked on both sides of the fence. I've worked in the Australian High Commission, and now As a consultant, and now as a company also, yeah. consultant, and I've seen people who are very on the grey line as to whether they're genuine or not. They do get through, and I've seen them be very successful students. That and some people who you think are absolutely perfect, unfortunately you find out that they do things wrong when they get to Australia. So it's always a difficult thing to tell who is genuine, but the statistics and I suppose the evidence is what you have to go on, and the evidence is never going to be 100% correct. If I ask you easy question about that thing, genuine temporary entrant. You want a genuine student only for study or to come on Australia and after study go back to your country? I think the word that you need to include in that is intention. So it does come down to genuine temporary an intention to be a genuine temporary entrant at the time of visa. So that intention is really key and is part of, I suppose, it can be assessed based on the evidence that's put forward to you. Again, the directive provided by the minister, if a person has a very low academic result and a very low English, how are they going to go in a different education system away from their family and possibly with very tight funds? They're going to find it very difficult. And so the intention appears to be that they would not be or would not meet the genuine temporary entrant requirement. So that you are saying that communication level is main, you are saying over there, that they can communicate well or not? Well, what I'm saying is that we don't want to set people up for failure, and I don't think any agent, any university or college in India operating wants to send someone abroad if that person is going to, well, if there's a strong likelihood that that person is not going to be successful. You want people to be going to a level of education that's going to improve and their study comfortably there and be comfortable and not stretch their families and push themselves over and above what they can really handle. That we can say from all sides, with the language or with the financial, all the things, they are comfortable over there. Yeah, and that's what you want. You want someone who's going to be comfortable. ਸੋ ਸਿਮਰਜੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, SVP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੈਨੂਇਨ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ
ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ SSVF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੇ ITRs ਫਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਡੀਮੈਰਿਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ITRs ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ITR ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ITR ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? SSVF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੈਟਅਪ ਚੇਂਜਸ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 99% ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 100+ ਵੀਜ਼ਾ ਗੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ SSVF ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਰਦਰ ਸਾਡਾ ਕੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। Jason, one question to you. You also worked as a ex-senior visa officer. Now you're working as a consultant. Now, is there any negativity about the Punjab Boards and the visa officers now? Not now. Not broad. I should say not generally. Look, I understand that there was some upheaval when the NUSA, the regulatory body in Australia, changed the academic standing of the Punjab State Board, Education Board. I believe that. Why this happens? What's the reason behind that? Well, they have to do an assessment of the pedagogical structures of the education system and see that it is an equivalent to an Australian education. And why only Punjab Board? There are also very much state boards also in India. Look, so there is something wrong. That's I want to know. What's behind that? Only Punjab Board is targeted out there. Look. No, I should say that Punjab has been approved now as being is now accepted by universities and the High Commission in respect to being a qualification to go into bachelor's studies. Look, I would have to say that I think there is lots of improvements that could be made in the Punjab education system, and I think other education systems across the country I think could use some improvement, and I'm sure and that will only benefit the country, I hope, in the next 5 or 10 years. What changes you are expecting from this SSVF now? The game board, because no longer do you have to be you no longer need to be a part of the club, which was SVP. Everyone is now part of the club, but then everyone has to prove themselves. So the pressure now is on institutions to really show that they are able to step up to become a streamlined visa provider and streamlined. Yeah. But the main thing, what we are seeing, two major changes are there. One is subclass. All the education system is coming under one class. That's a 500. So second thing, all the applications going online. What's the reason behind that? What's the positive advantage for the students in that? The first part of the question in respect to combining all the subclasses, I think that's something that the Australian government has done across a number of other visa classes. In terms of business visas have all been amalgamated, and some classes of tourist visas have also been amalgamated. So it's just part of the process of simplifying the visa subclasses. Now, the differences between the subclasses were really marginal when it come to an assessment of the suitability of a candidate to that particular subclass. It was, I think, more of a historical thing, and I think they found that it was no longer necessary. Now, the second part of the question in respect to moving online, I think the way the world is moving, everything is moving online, and it allows for back-end operations to be
to make it, well, processing a lot easier. How's the result coming for the global opportunity for the So Australia? we've, as Simadeep said, we've had a very good success rate with our visa lodgements under SSVF. We have very good relationships with our university partners, and they know and trust us as an organisation. We have fairly rigorous risk assessment processes in the back, where each student would be assessed against a risk tool that I've created, and then accordingly what we identify is where their weaknesses are in their profile. We can then take some action, whether the student needs to undertake more English classes, or whether there is anything else that we can do to support them, to whether it might even be a change of course. The course may not be suitable based on their risk profile. A change of course may help. ਸਿਮਰ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ? ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੋਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ SSVF ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬ ਕਲਾਸ 500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰੇਮ, ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਏਜੰਟਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਅਮਨ ਜੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਏਜੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਸ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਬ ਏਜੰਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। SVP 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਫੰਡਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ COE ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ SSVF ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ 85% ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ AL ਲੈਵਲ 2 ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 99% ਉਹੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ DIBP ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਛੋਟੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆ ਚਾਹੇ CBSE ਤੋਂ ਆ, ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਿਰਫ 2016 2015 ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕੋ ਸਰਕਮਟ੍ਰਾਂਸਿਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ 1 ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਸਰਕਮਟ੍ਰਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ IELTS ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 2015 ਦੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸਿਮਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇਸਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਸਨ, ਵਨ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨ, there's one big thing in all the minds. What's the definition of gap? Which gap is accepted, which is not? Well, in SSVF, it places a lot of that, I suppose, decision making now with the institutions. So most institutions now would not accept anything more than a 6-month gap. And, yeah. What's the definition of gap? Between that period, student can't justify what he is doing? Yeah. Or what? That's exactly right. It's the period in time which there's no evidence put forward to that demonstrates that they've been involved in either education or work during that time. So yes, effectively gap is effectively no evidence that's available. If students have a justification, students have a justification to justify that during this period I am doing this study or this diploma or this training or this job, that could be accepted or not? Again, it depends upon the evidence put forward. Look, we always have to be suspicious, and I'm putting my Australian, former visa officer hat on.
We would always be suspicious of any documentation put forward, whether it's a document of convenience or a made-up document. And unfortunately, there are organisations and institutions in Punjab that have provided such documents, and we do have, unfortunately, lots of evidence that there's a lot of, well, issues with credibility and fake documentation. So we, as an agent, as a university and the High Commission, would all have to be very conscious of any document provided as to whether it is genuine or not. And that's something that we do at Global Opportunities. If there's a genuine document, that could be accepted over there. Well, once we can prove that the document is genuine, then we have to weigh it in the context of genuine temporary entrant criteria again. No, so just because it's there, it doesn't mean it fits the whole That's picture. also become that word, genuine. Yeah. If that document is genuine, that could be accepted. Well, We can say that. well, the document can be accepted as part of the evidence. Whether it means the person is genuine overall is another question. In this another issue. present scenario about the Australia's going on, the interview is coming for the students or not? I don't believe so, because obviously all universities now, or a lot of universities and colleges from Australia are interviewing. So the visa office at the moment may have decided not to How interview. visa officers take a decision that we have to call the student for a interview or not? Randomly you pick that from profiles, or what? At what conditions do you take a decision that okay, call that student for the interview? Look, I probably couldn't share that if that would be, I suppose, a breach of protocol with the Australian High Commission. But but they have their own. That's not a problem. But that not could be randomly. That's could be a properly assessment over there. Well, they make their assessments and based on the criteria and the evidence in front of them. Okay. What's your message to your students who are watching you through this show and their parents also watching you? What type of profile you want that they can apply and get a visa now undergoing time? What I would say is that we're now in an age where 2016 we had the highest number of 16-year-olds ever born in India. By 2024 we're going to have 119 million young people between the ages of 18 and 22 looking at tertiary education. I think in India the potential or the capacity of higher education in 2024 is predicted to be about 48 million. There's going to be a huge shortfall. So parents need to be considering at very young ages, which I know they do, their education options. They need to be considering English language training for their child. They need to be planning in advance their funds by locking away fixed deposits. They need to be looking at, I suppose, also the future and what jobs are going to be relevant in the years to come. We're all holding mobile phones that didn't exist 20 years ago. The pace of technological change is going to happen a lot quicker now. In the next 10 years is going to be the equivalent of the last 50 years in terms of technological change. What jobs are going to be relevant to young people in 10 years' time is a very difficult question. And that's why an agency such as us, Global Opportunities, we'll look at that. We'll look at those factors and see how we can help young people navigate the future waters, but also to tell them a right path, that to give them the right way path. you have to go. That's right. That's right. Thank you. So ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜੈਸਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਐਕਸ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਜੇਸਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਮਰਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜਸਨ ਟੂ ਕਮ ਓਵਰ ਇਨ ਦ ਸ਼ੋਅ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।